Good afternoon, everybody. Can you hear me well? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So only 19 have joined yet. So let them come. I will start by 2 or 3 minutes later. Okay. Good afternoon, everybody. The Good last afternoon, class sir. I have. Okay. So last class I have discussed about the basic concept of the class and object. Then we will move one step ahead to the core concept of the object-oriented programming. Here is the term constructor. Somebody have already heard that name constructor, but today we will see the detailed thing about the constructor and what is the purpose of the constructor, how we should write the constructor, what is the importance of the constructor in our programming, whether a program can be free of constructor or constructor is essential for every program. So we will see this one with theoretical perspective as well as in programming. Okay, can you see the window? Yes, sir. Okay. So what is a constructor? So by its name, constructor is actually used to construct the programming. So I have already told to you. So if I write some code in Java, let's say class, let's say, just a minute, class, let's say the same thing, addition, we will see in a different perspective, the previous example. Now, I haven't used anything in between the class and the function. So let's I have introducing two variables. One is the int a and b. Okay, so what are they? When we write some or we have declared something inside the class, it will have a class variable. It will have a class variable. So what is the significance of this class variable? We will see it later. So when we create the object, what is object? I hope you remember my last class. Object means binding the code and data. So in here in this class
addition, if I make an object of this class, so what is my data part? This is my data, right? This is a class variable, right? So when object will be created, then the copy of the class variables will be available inside the object. If I want to create another object of this class, let's say object 2. Here also we can see the same replica of the data members of the particular class. Now what are the difference between these two? This A and B, and inside this object this A and B. When we see the thing inside the object, we call it as instance variable. These are called instance variable, and when we write the same thing into the class to create the instance variable, we will call it as a class variable. I hope it is clear to you what is instance variable and what is class variable. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next, how we can initialize the class variable. The question is that how we can initialize the class variable. Should I write 20 here? Should I write 10 here? Is it the right approach, or we can do something extra to initialize our class variable? So one mistake, if you write a equals to 10 and b equals to 20, that means that you are forcefully giving a and b value everywhere for the every object. So that's why it is not there. So in case of structure, the initial direct initialization is not permissible because of this one. So what we can do, we will see some different mechanism to initialize A and B. So first forget about the constructor. Rather, I can use a normal method to introduce or initialize those two class variables. So which function I should use? I can use any of the function. I have given the name that get data. So get data is a function which takes two values. One is int x, another one is the int y. And inside the get data function, what I write a equals to x, b equals to y. So whatever the values of x and y will be there, these value will be going to insert inside the a and b variable. So this is a user defined method through which we are going to initialize our class variable. This is our target. Always remember our target. Our target is to initialize our class variable. For this reason, I have introduced a user defined method called get data. Through this get data, I am going to insert the class variable or initialize the values of the class variable. So after that, I have to display the thing. I haven't required to write another method, void, let's say show, or you can use the display as well. Now, which will give you the output as system dot out dot print a equals to plus a plus b equals to plus b. So this is nothing but I am displaying the value of a and b with respect to the string that a equals to something, b equals to something. So this is a equals to the value of a, and after that b equals to the value of b. Now the plus sign is used to concatenate. You all already know that, you have done Python. So plus is used to concatenate the between the strings. Now you can ask me one thing, that a is integer, but how it can be concatenated? The thing, you just remember the thing, remember the question, that how this integer has been concatenated with a string. So I will discuss it later. Just as of now, just remember that question. Next, my main function. This is the vital one. Public static void main. Public static
void main. I have talked much about static in the last class. Okay, just a minute. হ্যাঁ, ওকে, কি বলছিলে বলো। কেউ কিছু বলছিলে? না স্যার। No, sir. পাবলিক, হ্যাঁ বলো। Public static void main string args. Okay, string args. Okay, fine. Now within this, what I will the first task will do? The first task will do the create the object. Every time I have told to you. Okay, so what is how we can create the object? Through the class name. My class name is addition. My object name can be anything. You can give as obj1 or ob1, anything you can use. Equals to new addition. So objects get created. So object get created means I have an copy of my data and my variable. So I am changing the name, though I have used the obj1. So I am changing this name to obj1. Okay. So I have a and b. Along with what we have two methods. One is get data. I have get data, and I have also show. So binding the code and data, this is my object. Now, once I have calling the first function, that is get data, that is obj1 dot get data. Once I call this function, and get data function takes two arguments, two integer values. So I am passing two arguments, 10 and 20. So as a result, what will happen? The thing will be under the obj1 object, under this instance, get data has been called. So a will be 10, b will be 20, because I have already mentioned that the x value assigned to a and y value as assigned to b. Understood? Yes, sir. Next, I want to display their values. So what I will do? Simply call the show function. So show function will reading under the reference of obj1. So the values you have put it inside obj1, that value will be displayed. Same thing, if I want to create another object, see the thing. If I want to create the another object, so what I need to do? The same procedure. Addition, class name obj2 equals to new addition. Okay. Now I am going to again obj
2 dot get data and 50 comma 60. Okay, two other value. Then I am calling obj2 dot show. Okay, my program ends. So in the second time, when I creating the obj2, the same thing will be created, but a different object name obj. So obj2 contains the same thing that obj1 contains because they comes to our same classes. So this is the get data method, and also the show method is being present. Now what I need to do, I am passing what values 50 and 60. So 50 will be assigned into A and 60 will be assigned into B. Now the question is when I call the obj2 show, that means the values or the data members values that is incorporating inside the obj2 will be displayed. Not 10 and 20 will be printed. 10 and 20 will be printed when I will take the reference of obj1. So in that case, our values will be 10 and 20. But in the next time, whenever I am creating the or changing the different reference obj2, so will give you the values of the obj2 data members. Understood? Understood or not? স্যার এই পার্টটা আরেকবার একটু বলবেন স্যার। Okay. স্যার গেট ডেটা দিয়ে আমরা কি করছি? So this is the instance variable A and B. So get data is an user defined method. I have created that method. You can give a different name of this method. This is no problem. Our objective is to assign the value of A and B. I have declared A and B. Now it's time to initialize. How we can initialize the value? If you don't have the value, then how you can do the further operation? So do any operation, you have to keep the value first. So that is why I have created a get data function. Understood? Yes, sir. Okay, so second part, what the someone is asked that what is the second part. So I hope you have remember, you have understand the addition obj1 is for creating the object. This is creating the object. So this is for object creation. Object creation. Next is the obj1 dot get data. I am calling this get data function. So if you see the get data function takes two integer values. So I am passing two integer values, and what is the operation it is performing? See the operation a equals to x. What is a? A is the class variable. Now b equals to y. What is the b? B is the class variable. So through the get data, I am actually developing the values of the class variables. Okay. Next, after that, obj.show. So obj.show method will print the values of class variables. Now the question is how many times I can create the objects. I have created two objects, obj1 and obj2. I can create n number of objects. So actually infinite many, but our computer system doesn't have the infinite amount of storage. So we have the option to n, say n, total number of object can be created n. So when you have created total n object, so the each object have their own instance variable. Like here a and b, and here a equals to 50 and b equals to 460. And when I am calling the get data function, I am calling the get data function with respect to first obj1 reference. obj1 get data means the class instance variables which are present inside the obj1 object will be updated by 10 and 20 values. And when I am calling the again get data function method with the reference of obj2, that means the present class variables inside obj2 will be updated with 50 and 60.
I hope it is clear to all of you. Yes, sir. ইয়েস স্যার, তারপর যদি আরো কোনো ডাটা আমি এখানে অ্যাড করতে চাই তখন কি obj3 দিয়ে আমাকে করতে হবে? Any name you can use. Don't use that আচ্ছা, obj1 আচ্ছা। and obj2 is already reserved, so মানে you can use any name. যতবার আমি অ্যাড করতে চাইবো ততবারই obj বা এরকম কিছু একটা দিতে হবে। Yes. Right. So actually the creating the object means if you are creating the student database, so what will be the instance variable or class variable? Just take a real example. If you are going to create a student database, so your class variable will be the student name, maybe your roll, maybe his or her roll number or CGPA, DGPA marks or addresses. So these are the common for every student. So if you are creating an object S1, S2, S3, S4, which is the main representation. S1 is one student. It may be Sandeep. S2 may be Anjani. S3 may be Nivedita. S4 may be Prottar. So every student have their same things. So we are actually collecting the same thing to declaring as a class variable. Now you can understand what is the role of the class variable. Yes, sir. Okay. Now same program I am going to write with respect to the constructor. So before writing the same program with constructor, so first try to see the definition of the constructor. Constructor. It is a special method which has the same name as class, which has the same name as class, and it has automatically called when the object get created. Okay, I am writing my own definition. You can see the standard book for the better definition, but all the keywords will be same. So I am just marking the keywords in my definition. Then we will discuss the keywords separately. So first keyword I can mark as special method. Why it is special? Because it has the same name as the class. So that's why I can say the special method. Because method name can be anything, but there is a restriction. Constructor name must be same with the class name. Next is the when I will call the function. I have called the show function after obj.show, but you cannot call the constructor explicitly, but it has automatically called. It has automatically called when the object get created. So you have already created the object. That means constructor is called in your previous example. Now the question is why the constructor has been called. We will see in the detailed description in this example. Another one, this has a special method because it doesn't support the return type. Because a function has a function name, a parameter, and a return type, but the constructor doesn't support a return type. So how we can write the constructor first? Now I am writing the same program with respect to the constructor, and we will after that we will judge that how your program will be better if you introduce constructor. The same thing, I have two instance variable A and B. Now after that I am creating the constructor. So constructor name means class name. Whatever you have written in the class name, it must be same as your constructor. So this is the addition. I have used the exactly same. A starts with capital, so here also same. If your class name starts with small a, constructor always it starts with small a. So exactly same. And it takes int x, int y. Same as the get data. But do you have put any void? No. Because constructor doesn't support any return type. So never ever write any return type before the constructor.
Constructor means its name and the parameter. And what you write inside the constructor, the same thing as you did in case of the get data. A equals to x, b equals to y. Okay, and after that same method, that is void show for displaying our output. I am writing that SOP, system.out.println. SOP is the short form. So A equals to plus A plus B equals to plus B. Okay. So this my show function gets completed. Now it's the time to main function, public static void main, in short form PSVM, public static void main. Never ever write this type of thing in case of examination. First time, what I will do, create the object. Everybody agree? Addition Object create. obj1 equals to new addition, right? Now this is the time. This is the time to understand the constructor. In the previous, I'm just moving back to the previous example. Previous example, one method is always being called, but you have overlooked this one. So this one is nothing but a function call. Yes or no? Just see this yellow highlighted here. Is it a function call or not? Yes, It looks like a function call. What is the name of the function? Function name is addition, which is similar to the class name. So it is automatically called. So this is the justification. Automatically called when the objects get created. So when you create the object, it will be automatically called. So you don't have anything to do that. But you have explicitly mentioned the constructor. So first question, in my previous example, whether constructor called or not. Yes, constructor it is called. If you write the constructor explicitly, or if you don't write, constructor always called. So here also the constructor is called. How many times constructor called? 2 times. Because I have created 2 objects. First constructor called for this time. Second Yes, sir. constructor called for this time. So what is the type of the constructor? Default constructor. Default. Yes. Sir. Yes, I am listening. Go ahead. ওকে স্যার স্যার এখানে ফার্স্ট প্রোগ্রামে এক্সাম্পল যেটা দিয়েছেন নিউ অ্যাডিশন স্যার মানে এটাতে কনস্ট্রাক্টর কল না করে কি করা যাবে মানে কল তো করতেই হবে No. In object-oriented programming, I have clearly written in my definition that it has automatically called when you create the object. In your object-oriented programming, if you don't create the object, your program cannot be object-oriented because you are not using object. So once you have created if you want to use the object, first of all you have to create the object. When you create the object, constructor automatically called. So there is no way out. Understood? স্যার ওই এক্সপ্লিসিটের ওটা আরেকবার একটু বলবেন মানে তখন কি ডিফল্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ স্যার এটা বুঝতে পেরেছি ওই এক্সপ্লিসিট in the first program, see the first program, I have written constructor anywhere? No, right? I have not written constructor anywhere, but constructor automatically called. So this type of constructor is called default constructor. And here I have explicitly right here. So I have written a code for constructor. I am not relying on the default constructor. Rather, I have, as a programmer, I have created my constructor. So this is called the explicitly constructor defined, right? Understood? yes sir yeah Okay, now you have explicitly defined the constructor. What type of parameterized constructor? So this is called the parameterized constructor. Why it is parameterized constructor? Because it have parameter int x and int y. That is the reason we have set to be as parameterized constructor. That's okay. Now when I have parameterized constructor and when I am calling the constructor is being automatically called here. So we have to pass the parameter because we cannot keep it blank. We have to pass the parameter. As parameter, we have used to pass inside get data. I have passing 10 and 20. So what will happen?
স্যার 10 and 20 মানে ওই will be কনস্ট্রাক্টর, copy inside. Tell me. স্যার বলছি এখানে অবজেক্ট যে ক্রিয়েট করা হচ্ছে অ্যাডিশন, অবজেক্ট ওয়ান ইকুয়ালস টু নিউ অ্যাডিশন, ভেতরে স্যার প্যারামিটার দিতে হয় না সিস্টেম ডট ইন সেটা দিতে হয়? তুমি জাভা পড়েছো নিবেদিতা? না না স্যার পড়িনি, কিন্তু এক্সাম্পল দেখছিলাম। এক্সাম্পলে সিস্টেম ডট ইন তখনই দিতে হয় যখন আমরা স্ক্যানার ক্লাস ক্রিয়েট করি, ঠিক আছে? সেগুলো পরে আর আসবে। স্যার উপরে স্যার ইম্পোর্টও নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, ইম্পোর্ট দিতে হবে, জাভা ইউটিল ডট স্ক্যানার অনেক কিছু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছো, স্যার। কি বলছো বলো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। বলে স্যার তো প্যাকেজ তো শেখার পরে ওগুলো করা হয় স্যার। না, প্যাকেজ শেখা নয়, আমরা কি করব, আমি আই এম জাস্ট গিভিং আ আউটলাইন। First we will use the system defined packages. After that we will create our own packages. That is different. Okay, so what is the thing? Just simply think about, this is the addition, this is the constructor I have defined. So here constructor is being called. So if I making parameters into the constructor, when I at the time of calling it, once is demand the parameter. If you have defined a function with parameter, you have to put the parameter at the time of running, otherwise it will be mismatch the signature. Here addition taking two integers, you are calling addition with no integers, so it will be a mismatch like a function concept. So 10 and 20 will be copied inside here, and after that it will be 10 will be goes inside A and 20 will be goes inside B. Now it's clear to you? Yes sir, yes sir. Okay, now is the time to display the values of A and B. So what I will do, call the show function obj1.show. That's it. If you want the second object, if you want to create the second object, you can do as well. Addition obj2 equals to new addition. Here also the same thing. I am passing 50 and 60 and calling the show function to display the 50 and 60. Okay, this is the end of main and this is the end of the class. Now what if you can compare these two as side by side, this program, first program and second program? Is get data is necessary? Because if you using get data, same time object constructor is called. So in the first program, default constructor called, then get data, then show. Okay, in this program, constructor getting called, then show. হ্যালো, হ্যাঁ আমি ক্লাস হবে 4:20 ক্লাস শেষ হয়ে ফোন করছি তাহলে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, in the first program, what is the series of function getting called? First time constructor, right? Second get data, third one is show. In the second program, constructor, show. So we are bypassing the get data. So get data is actually redundant in the code. If you use get data, no issue, but your program will be travel with some delay. So if you run these two programs side by side, if you take that timing, that for execution timing, you can see that second approach is little bit faster, because here get data is not executing, because get data is not present, but still we are getting same output, same flavor of the program. So that is the constructor. Understood or not? Yes, sir. তাহলে constructor, so what is the purpose of the constructor? The main purpose of the constructor to initialize the class variables. I am also writing the last one as a definition. It is used for initializing instance variable. If you take the entire thing, that will be the correct definition.
of the constructor. It is a special method. Why? Because it doesn't have any return type and also the same name as the class, and it has automatically called when the object gets created, and it is used to initialize the instance variable. Otherwise, we cannot use the constructor. If you use constructor to initialize the class variable, you have a better edge in case of execution time. Otherwise, you can forget about the constructor, you can use of the get data. But problem is that if you can't understand the concept of the constructor, this type of question will come in the examination. When you can see a existing code in the internet, everybody uses constructor, so that's why you have to learn the constructor and you have to adapt constructor in your programming. Am I getting মানে to all of you? পরীক্ষায় কি একটা কোড দিয়ে দেবে, সেখানে বলবে এর মধ্যে কনস্ট্রাক্টর কোনটা, এরকম কিছু বলবে? No. Never. This is in the BTech standard. This type of question will never ask. Rather than they will ask to write a program by using constructor, আচ্ছা or আচ্ছা rather what is the importance of constructor, what is the advantages, what is the features. So this type of question may be asked. আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে Okay, I hope I am getting to all of you and the concept is all clear to all of you. স্যার একবার বাড়িতে পড়ে দেখছি, প্রবলেম হলে তখন আবার Yes, বলবো। I have uploaded the video also. If you have any problem, and also I will recommend it to all of you to run these two codes separately and see the flavor of the Okay, sir. output. You can see the exactly same output because I am using the same type of thing inside the show function, and only thing you cannot see by the real time that what program is getting faster. So there is a different methodology to check to execution time. So if you can print the execution time, you can see the second program have a better edge than the first one. So okay, that's it for today. I hope you understand the concept, and no one will leave this meeting unless I will take your attendance. Arnav Ghosh, Artei Mollik, হ্যালো স্যার। ওকে আর্টেই, হ্যাঁ কি বলছিলে বলো একজন। স্যার আমি পাপাই বলছিলাম, বলছি স্যার আপনি প্রেজেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার করলে ভালো হয়, তাহলে স্যার আমরা নিজেরাও দেখতে পেয়ে যেতাম আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে কিনা। মানে স্যার অনেক সময় মাইকে প্রবলেম হয় তো ওই জন্য। শোনো বাবু পাপাই, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখিয়ে দিই। এই যে একবার আজকে শেয়ার করছি, কারণ রেকর্ডিং এ একটু সমস্যা হয় বলে আমি শেয়ার করব না। এবার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার। দেখো এখানে হচ্ছে তোমাদের এই মিটিং পার্টিসিপেন্টের পুরো হিস্ট্রি, কে কতক্ষণ ছিল। অর্ণব ছিল 29 মিনিট, আরতি ছিল 33 মিনিট, অয়ন এত। এখানে কেউ যদি 2 মিনিটও থাকে, ইট হ্যাজ বিন রেকর্ডেড। আমি এই লিস্টটা দেখে বলছি, তোমাদের ওই প্রেজেন্টের ওই লিস্ট নয়। আচ্ছা, কেউ যদি বেরিয়েও যায় 35 মিনিট থেকে, ইট হ্যাজ বিন রেকর্ডেড হিয়ার। ঠিক আছে? ওকে স্যার। So in that case you will not have any problem. So I am just calling the name again. Arnav present, Atrey present, Oyon Bordhon Roy. Oyon Bordhon Roy, next হচ্ছে প্রেজেন্ট Abdul স্যার, Azim. প্রেজেন্ট স্যার, Okay. প্রেজেন্ট স্যার। Okay, Abdul Azim, প্রেজেন্ট স্যার। Anjani Pandit. স্যার আমার মাইক প্রবলেম চলছিল। অর্ণব ঘোষ স্যার। Arnav Ghosh, I recorded your attendance. Anjani, Yes, sir. B Ghosh, Bittik Ghosh. Bittik Ghosh. Yes sir, Britik. ভিত্তিক অনেক দেরিতে জয়েন করছো, হাফ ক্লাসে জয়েন করছো ভিত্তিক। স্যার আমি 3 মিনিট লেটে জয়েন করলাম তো। সরি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ তোমারটা নয় তাহলে।
দীপ কুমার শীট। Yes, sir. দীপ কুমার তুমি জয়েন করেছো 3:35 3:35। হ্যাঁ স্যার, লিঙ্ক এখানে রেকর্ড হবে, এখানে আমার হাতে কিছু নেই, সবই সিস্টেম করবে। নেক্সট কুন্তল চক্রবর্তী। স্যার প্রেজেন্ট স্যার। তুমিও 3:30 পরে 3:35 প্রিসাইসলি। স্যার আমি তো ফার্স্ট থেকে জয়েন হয়েছি। আমি আর সৌমেন ছিলাম ফার্স্টে। কিন্তু সিস্টেম দেখাচ্ছে যে ফার্স্ট সিন অ্যাট 3:35। ও 3:35 মানে 3:30তে ক্লাস। হ্যাঁ ঠিক তো আছে। না না ঠিক আছে, এটা আমারই গন্ডগোল হয়েছে। স্যার আমারটাও ঠিক আছে তাহলে। হ্যাঁ তোমারটাও ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। কুন্তল চক্রবর্তী হয়ে গেছে এমডি হাসান। এমডি হাসান। Yes, sir. ওকে। এমডি রফিক, এমডি তৌসিফ। স্যার আমি তৌসিফ। Yes, sir, রফিক। ওকে। নিবেদিতা প্রেজেন্ট আছো। ওবায়দুর রহমান। ইয়েস স্যার, অবাইদুর। ওবায়দুর, নিবেদিতা প্রেজেন্ট। পাপাই প্রেজেন্ট, প্রমিত প্রেজেন্ট। স্যার হ্যালো স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ Sir, actually heavy thunderstorm is happening in my area, so can I leave the meeting? I have already your name, give attendance. Oyan Bordhan Roy. your name। Oyan Bordhan Roy, sir. Oyan Bordhan Roy. হ্যাঁ যাদের নাম ডাকা হয়ে গেছে দে ক্যান লিভ। ওকে ঠিক আছে, উইদাউট মাই পারমিশন Okay, sir. দে Okay. ক্যান লিভ। Thank you. নাও প্রশান্ত কুমার থ্যাংক বর্মা। ইউ স্যার। প্রশান্ত কুমার Yes, sir, বর্মা present. Yes, sir, present, sir. প্রেজেন্ট। প্রত্যয় প্রেজেন্ট। Yes, প্রিন্স sir. চৌধুরী Yes, sir. প্রেজেন্ট। Present, sir. ঋত্বিক ঘোষ প্রেজেন্ট। Yes, sir. সন্দীপ পল প্রেজেন্ট। Yes, sir. সৌমদীপ দাস Yes, sir, প্রেজেন্ট। present. ওকে নেক্সট শেখ ইমরান স্নেহাশিস হালদার। শেখ ইমরান স্নেহাশিস হালদার। স্নেহাশিস হালদার জেসি। শেখ ইমরান স্নেহাশিস হালদার। সোহম পাল সোমনাথ হালদার। সোহম পাল। ওকে প্রেজেন্ট স্যার। সোহম পাল প্রেজেন্ট। সোমনাথ হালদার প্রেজেন্ট। Yes, sir. ওকে সৌমেন পোদ্দার। Yes, sir. সৌমেন পোদ্দার প্রেজেন্ট। সৌরভ কুন্ডু Yes, sir. প্রেজেন্ট। Yes, sir. সৌরিন। Yes, sir, Sorin Sao. কুমার সুজন প্রেজেন্ট। শুনে যাচ্ছে না। সুমন Yes, sir, রয় present. প্রেজেন্ট। Sir, Sorin Sao present. সুপ্রিয় পণ্ডিত প্রেজেন্ট। সুরজিৎ Yes, কর। sir. সুপ্রিয় পণ্ডিত প্রেজেন্ট। সুরজিৎ কর প্রেজেন্ট। শাহেদ Yes, sir. আব্দুল আজিম। স্যার আব্দুল আজিম প্রেজেন্ট। তানিশা দাস। হ্যাঁ শুভজিৎকে প্রেজেন্ট দিয়েছি। Yes, sir. তানিশা দাস প্রেজেন্ট। Sir, Sorin মিত present. হাজরা প্রেজেন্ট। শাহ প্রেজেন্ট। Sir, শুভদীপ বিশ্বাস। শুভ্রদীপ্ত।
শুভদীপ বিশ্বাস। হ্যাঁ স্যার, আপনার শুভদীপ voice বিশ্বাস। কেটে সুব্রদীপ যাচ্ছে, বিশ্বাস স্যার। তো? হ্যাঁ স্যার, আপনার শুভদীপ স্যার। ভয়েস আপনার কেটে কথা গেছিল শোনা স্যার। যাচ্ছে না কলেজের স্যার। আপনার স্যার নেটে ভয়েসটা স্যার একটু কেটে যাচ্ছে, জন্য সমস্যা বুঝতে পারছি না কে কার প্রেজেন্ট হচ্ছে কার হচ্ছে। হ্যাঁ না না, যাদের যাদের ওই এন্ট্রিতে নাম আছে আমি একবার করে জাস্ট কল করছি, আমি দিয়েও দিচ্ছি, এটা নিয়ে চিন্তা। শুভদীপ বিশ্বাস, ওকে ওকে। হ্যাঁ শুভদীপ বিশ্বাস প্রেজেন্ট। ওকে স্যার, শুভজিৎ স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো হ্যাঁ স্যার, শুভজিৎ বলো। কর্মকার স্যার হয়েছে প্রেজেন্ট? হ্যাঁ শুভজিৎ কর্মকার প্রেজেন্ট। ওকে স্যার। I have given the attendance in your classroom also. That thing will be updated according to here also. So you can check after the class. You can check to the classroom and see that today's attendance. Okay. If anything problem, Okay, sir. Okay, just sir. ping me on the chat. I will see it. স্যার আবার ক্লাসরুম Okay, sir. লিংকটা একবার স্যার সেন্ড করবে ক্লাসরুমে। হ্যালো Classroom link.